Welcome, bienvenidos, bienvenue. From Uruguay, South America, it's an honor to welcome you, my colleagues of all around the world, to the first Union Internationale des Avocats Virtual Congress. Salutations et bienvenue à tous les avocats du monde. Il est difficile de choisir un accueil, horaire, culture, langue différente, une diversité qui nous enrichit et que l'UIA nous permet de connaître année après année. Encontrarnos, conocernos, compartir conocimiento y experiencia, fortalecernos a partir de la unión que permite darnos apoyo en aquellos momentos en los que, aún el más fuerte de entre nosotros, duda y necesita de una red de contención. Eso también es la Unión Internacional de Abogados. Please, por favor, s'il vous plaît, follow UIA balloon that is now taken off to meet UIA members of all around the world. Greetings from Avoca Beach, Australia, or Yama as our First Nations Darkinjung people would say. 2020 certainly has been a challenging year for lawyers of all nations, but we've managed to keep the wheels of justice turning. As President of the Law Council of Australia, I've been thrilled at an unexpected gift COVID-19 has brought. The agile adoption by lawyers worldwide of video technology has made connecting with our international colleagues easier and more frequent than before. The UIA has shown real leadership on this front. I've loved the webinars, the informal chats, and staying in touch with friends I've made over the years. I'm looking forward to seeing you all and travelling through the ether and seeing you at the virtual Congress soon. Hi, I'm Yoshi Hayakawa, President of the Japan National Committee of UIA. We are very excited to join brand new trial, Virtual Congress of UIA 2020. But I wish we can meet physically with my best friend in UIA. Thank you. Hello everyone, welcome to the UIA Annual Congress. I am in Macau at the Senado Square. It's a World Heritage Site. This year a little less crowded due to circumstances, but nevertheless it's a week of festivities for us. It's the Golden Week, which combines the lunar festivities and the National Chinese Day. And this also symbolizes gathering for family and friends, much like our annual Congress. Let's make the best of it, and I wish you all a great Congress. Good morning, everybody, and welcome to the UIA Congress 2020. This is Ashu Thakur from Mumbai, India. Since the last 6 months, we've attended various webinars, but this Congress is going to be absolutely superb and the best. So come join me as we travel around the legal world in 3 days. Bonjour à tous et bienvenue au Congrès de l'UIA 2020. C'est Ashu Thakur de Mumbai en Inde. Depuis 6 mois, nous avons assisté à plusieurs webinaires. Mais ce congrès sera le meilleur et superbe. Alors, venez avec moi que nous traversons le monde entier en 3 jours et nous emmenons un tout petit peu de l'Inde avec nous. La permanencia de una organización internacional por más de 90 años is the consequence of several factors. Teamwork is fundamental. À ces volontaires qui apprennent à travailler les différences, s'ajoute le travail du personnel de l'UIA. Let me introduce you Marie-Pierre Richard, directeur exécutif de l'UIA. Marie-Pierre lidera un equipo de 8 personas que con base en París hacen nuestro trabajo voluntario mucho más fácil y organizado. UIA team has remained united and motivated despite the 2 months of lockdown
and the operational difficulties that this crisis has generated. Please, Marie-Pierre. Bienvenue à ce premier congrès virtuel de l'histoire de l'UIA. Je ne sais pas si 2020 sera une année dont on se souviendra ou une année que l'on préférera oublier, mais dans tous les cas, elle restera une année difficile qui aura mis entre parenthèses nos activités du monde d'avant. Comme on le dit en anglais, every cloud has a silver lining. Et 2020 a apporté de nouveaux défis et opportunités qui ont permis à notre association d'innover. En quelques semaines, l'UIA a effectué une transformation digitale fulgurante. En 6 mois, nous avons mis sur pied pour nos membres un programme de plus de 50 webinaires spécialisés, gratuits et dans nos 3 langues de travail, qui ont totalisé plus de 5500 vues. L'UIA a également offert une palette d'activités interactives qui ont permis à nos membres d'échanger, de s'informer et de se former. Cette épidémie, qui a cloué les avions au sol et stoppé les voyages, a favorisé l'essor d'un monde virtuel qui paradoxalement a aboli les frontières et gommé les problématiques de visa ou les contraintes financières. Aujourd'hui, nos webinaires et réunions de travail rassemblent un nombre inégalé de participants. Nous avons pu ainsi organiser des réunions plus fréquentes, mieux suivies, plus efficaces pour le développement de l'association. Alors, même si j'ai vraiment hâte de vous revoir en personne et dès que possible, je peux déjà vous confirmer que certains des développements que nous avons mis en place en 2020 vont s'inscrire dans la durée et compléter l'offre de services de notre association. Cette transformation n'aurait bien sûr pu avoir lieu sans le personnel de l'UIA qui a travaillé avec persévérance, énergie et optimisme malgré les conditions parfois compliquées du confinement. Je les remercie chaleureusement de leur dévouement et de leur créativité. C'est grâce à eux que vous pouvez aujourd'hui assister à ce congrès virtuel, que notre offre de webinaire est aussi fournie, que vous bénéficiez de nouvelles activités en ligne et aussi bien sûr que l'UIA a continué à défendre sans relâche l'état de droit et les droits de l'homme. And the one person I would also like to thank immensely is our president, Jerry Roth. When Jerry took office in Luxembourg, I said to him, I look forward to working with you, Jerry. And he replied jokingly, you might not say this at the end of the year. Well, I can say this and even much more, because I could not have imagined a better suited and more dedicated person to lead us through these complicated times with such an accurate vision. This is not the year Jerry had hoped for, and I can only imagine the disappointment and frustration he felt when, instead of representing UIA all over the world, he was stuck at home behind his computer. Despite these adverse circumstances, he never gave up and remained the driving force for the association. Thank you very much, Mr. President, for your incredible efforts and energy. I hope that you will enjoy this Congress. It's a different event, but with the UIA spirit that you love and cherish. And do remember that thanks to the recordings, you can actually attend all the sessions of the Congress, something you could never have done in real life. This is another aspect of the silver lining. Enjoy the Congress. UIA 2020 Congress is in Bahrain. Honestly, this was a dream I had, but look at it now. It's everywhere due to the pandemic of COVID-19, which changed the entire aspect of our life and the way of practicing law. It shows a new scope of work that lawyers have to cope with. Being a lawyer linked to a traditional court, papers and books, however, this idea changed as the pandemic challenged lawyers' ability to adopt and understand modern emerging technologies, which has been a must for practicing law, and which absolutely changed the requirement of a good lawyer. On the bright side, we have been able to cope with those modern technologies in a short time, expanding the whole prospect of the profession. Challenging time can be perfect sometimes, so welcome to Bahrain. Dans des moments difficiles, comme ceux qui ont suivi l'explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier, cette explosion dévastatrice qui a atteint les gens de plein fouet, dans leurs biens ou leurs personnes, des gens qui se sont retrouvés en un instant démunis de tout et totalement désemparés. Être avocat, c'est leur assurer bénévolement le soutien professionnel dont ils ont besoin
pour avoir accès à la justice et préserver leurs droits. Cela leur permettra de reprendre espoir et d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité, même si cet avenir demeure toujours incertain. Bienvenue à Poznań. Je vous ai emmené au cœur du centre historique de ma belle ville, juste à quelques pas de mon cabinet. Depuis quelques mois, la situation a été très difficile pour nous les avocats. Il fallait s'adapter aux conséquences de la pandémie et aux règles du régime sanitaire, ce qui était très exigeant vu les besoins de nos clients et aussi la nécessité de changer le mode de travail de nos cabinets. Et beaucoup d'entre nous ont travaillé à distance. Le système judiciaire ne fonctionnait pas comme d'habitude. Mais il y a aussi les côtés positifs, par exemple le progrès numérique. J'attends avec impatience le congrès virtuel de l'UIA et j'ai hâte de vous voir dans l'espace virtuel. À bientôt. Ce congrès virtuel montre l'essence de l'UIA. The UIA is not a place, but lawyers from all around the world, abogados de todo el mundo, unidos tras una vocación de defensa. From Netherlands, desde Holanda, Sebastian Molenaar, nuestro director de congresos. Sebastian Molenaar took office at the Luxembourg Congress. At that time, nadie hubiera pensado el desafío que se le presentaría organizando el primer congreso virtual de la UIA. Sebastian ha dedicado mucho tiempo y esmero en la organización de este congreso y por ello le estamos muy agradecidos. Dear friends and colleagues, when we said goodbye to each other in Luxembourg last year, I could not have imagined that the next big UIA meeting would take place via a network cable, a computer screen, working from home. I had the great pleasure of seeing some of you in person in the months between the last Congress and the end of February 2020. But now it seems there is a life before and after February 2020. Suddenly, we are all working from home. We are struggling with social distancing, doing endless video calls and greeting each other with awkward elbow shakes. And this quickly replaced a way of life that seems quite distant now. Almost no meetings with clients and colleagues, no more flights and hotels, limited social interaction, no handshakes, no hugs. And yet these are typically the ingredients that make a UIA Congress such a successful formula. 1,000 lawyers meeting under one roof, exchanging ideas, making old friends and making new ones. So quite soon in early 2020, we realized that continuing with the preparations for a really terrific live Congress in Mexico was not realistic. And we had to make the difficult but necessary decision to face reality and postpone the Guadalajara Congress. Instead, we quickly focused on organizing a virtual Congress, enabling the UIA to offer its membership an alternative event which would, as closely as possible, match that feeling of being together under one roof. That project required a lot of rethinking, but I'm convinced we managed in the end. We are now at the opening of 3 days of Congress, and we are proud to offer you no less than 20 joint and single commission sessions, 3 main themes dealing with very relevant topics: third-party funding of international arbitration, which starts right after this opening ceremony. Is it time for new models to replace conventional court systems? And the role of lawyers in confronting racism in the legal system. We have 8 regional forums and 7 special sessions, including a great meeting of the Young Lawyers Commission, a UA Advanced meeting, and a legal LexisNexis Legal Tech meeting. Finally, we offer you some very interesting social events. In today's situation, for many reasons, there is a need to stick together. Facing challenges and solving problems works better together by joining resources, knowledge, and our positive mindset. And that is exactly what we are going to do the next 3 days. Before saying goodbye, I would like to thank everybody involved in the organization of the Virtual Congress, but in particular, I would like to say a big thank you to the staff at the UIA Center for the tremendous work, to our
President for his unlimited energy and dedication, to the commissions and their presidents, and the teams of Matthias Stecher and Stefan Bonifaci for their flexibility in reworking an entire scientific program, and to our UIA ambassadors, who were so kind to sponsor our virtual Congress. These UIA ambassadors are the law firms of Lewis, Brisbois, Briscard and Smith, Munger, Tolles and Olson, Cheskai attorneys, and Uriah Menendez. And the terrific individual UIA ambassadors are Jumama Bebeani, Ignacio Cabrera Dala, Ian de Freitas, Francois Moise, Jerry Roth, and Jacqueline Scott. Thank you very much. I really hope you will enjoy our virtual Congress, and I look forward to seeing you in person again very soon. Hi guys, how are you? I've been in touch with some of you during the UIA events, but others I haven't seen for such a long time, and I miss you a lot. So to those, a good piece of advice: don't lose track of the UIA activities. The UIA has managed, even during these difficult times, to deliver its job. It has promoted human rights, protected the rule of law, and talked about business. And above all, it has managed to keep us in contact. So now enjoy your Congress and don't forget, keep in touch with the UIA. Pinès se situe auprès d'un lieu très symbolique à Paris, l'Arc de Triomphe. C'est un lieu d'histoire, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est aussi un lieu, terrain de manifestation qui cristallise des crispations relativement importantes au sein de notre pays. Cette année 2020 aura été pour la profession des avocats français une année de crise. Une année de grève tout d'abord, face à la réforme des retraites qui a été engagée, et puis bien sûr une année de crise avec la crise sanitaire de la Covid-19 qui aura fragilisé un certain nombre de nos cabinets. Alors plus que jamais, soyons ensemble, soyons solidaires et retrouvons-nous au congrès de l'Union internationale des avocats. Bonjour tout le monde. Depuis Alger et devant ce monument emblématique de l'Algérie, soyez les bienvenus au congrès virtuel de l'UIA 2020. En Algérie, comme partout dans le monde, la pandémie nous a affectés. Effectivement, on s'est retrouvés loin de nos cabinets, de nos clients et des tribunaux, chose qui a laissé place à la technologie. Une technologie qui nous a permis de faire face à la situation et de travailler de chez soi. Ce sujet et plein d'autres sujets seront au cœur des débats lors de notre congrès. Soyez nombreux et soyez présents. Chers amis de l'UIA, voici venu le temps du travailler de chez soi. Travailler de chez soi vous autorisera à tomber le masque. Travailler de chez soi, c'est se trouver partout à la fois. Être au même moment à Dakar et à Guadalajara, c'est avoir le don d'ubiquité, c'est honorer les rendez-vous du donner et du recevoir sans bouger de chez soi. Nous y gagnerons peut-être en efficacité, nous y perdrons très certainement en convivialité, en confraternité, en amitié. Parce que ce qui était l'exception risque malheureusement de devenir la règle. Il n'est pas possible de penser à l'UIA sans avoir à l'esprit le grand travail qu'elle a accompli pour la défense de la défense et la protection de l'état de droit. The Rule of Law Award acknowledges and publishes individuals and organizations for their commitment and actions to the development and promotion of the rule of law. Esta es la quinta edición del premio y ha tenido en sus antecedentes diferentes personalidades y organizaciones premiadas. Incluye el Colegio de Abogados de Malasia, el presidente de la Unión de Abogados de la República de Tayikistán, y para destacar, the prize was given to the Honorable Ruth Bader Ginsburg, Associate Justice of the United States Supreme Court in 2018, who sadly passed away on September 18, 2020. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition 2020 du Congrès de l'Union internationale des avocats.
Cette année encore, LexisNexis sera présent tout au long de ce congrès à vos côtés. En point d'orgue, 3 événements. Le premier, c'est bien évidemment la remise du Rule of Law Award, qui est l'occasion pour l'UIA et LexisNexis de célébrer des avocats qui œuvrent concrètement à la promotion de l'état de droit dans le monde. Notre deuxième événement, c'est la sortie de 3 nouveaux ouvrages dans la collection de l'UIA LexisNexis, cette collection qui est désormais riche de 10 titres. Enfin, et c'est une innovation pour cette année, nous allons rendre public les premiers résultats du baromètre LexisNexis UIA de la Legal Tech. Nous allons mesurer chaque année, et année après année donc, l'évolution de l'adoption de la Legal Tech au sein de vos cabinets. À tous, je vous souhaite un excellent congrès. Good morning, my friends. As Director General of UIA IROL, I had the privilege of participating on the jury of the UIA LexisNexis Rule of Law Award, an award recognizing the individuals or organizations that contribute actively to the development and promotion of the rule of law, particularly within the legal community at the national, regional, or international level. As always, it's a pleasure to join with our longtime partner, LexisNexis, in presenting this award. Although we had many qualified candidates and the decision was indeed a difficult one,
I'm happy to announce that the 2020 recipient of the UIA LexisNexis Award is the nonprofit organization European Lawyers in Lesbos. Since its founding in 2016, ALEAL has provided free legal assistance to over 11,000 asylum seekers in Lesbos and Samos, Greece. Incredibly, they have continued their work despite COVID and a tremendous fire that decimated the refugee camp in Lesbos. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Nigel Roberts, VP Global Associations with LexisNexis Legal and Professional, and VP and Secretary of the LexisNexis Rule of Law Foundation. First and foremost, I hope this video message finds you and your families safe and well. I'm delighted to join you virtually to say a few words as we honour the recipients of this year's UIA LexisNexis Rule Award, European Lawyers in Lesbos. Having the opportunity to meet such outstanding individuals and to participate in the award presentations each year is a distinct highlight of the UIA Congress for me, so I'm sorry we can't do it together in person today. Many of you have heard me speak about why we at LexisNexis feel it is important to support these prestigious awards, and why in 2016 we approached the UIA to jointly establish this award. Advancing the rule of law around the world is our fundamental purpose as a company, and the rule of law is increasingly under threat like never before. Protecting the rule of law from its various threats, both the absence of democracy and the abuse of it, from those who restrict the independence of the judiciary, restrict access to remedy, abuse basic human rights, is a fight we must win. We all need to take a stand with and follow the examples of today's outstanding honoree. As with each and every one of the illustrious previous winners, today's honoree, the European Lawyers in Lesbos, have that passion and courage to make a difference, advance the rule of law, and change the world for the better. I wish that President Roth and myself could be with you in person to present this award to you today. For the award, I congratulate you. For your commitment, I thank you. My name is Philip Worthington, and I'm the Managing Director of European Lawyers in Lesbos. We are honoured and extremely grateful to the UIA and LexisNexis for selecting European Lawyers in Lesbos as the 2020 recipient of the Rule of Law Award. European Lawyers in Lesbos is an NGO that was set up in 2016 by the Council of Bars and Law Societies of Europe and the German Bar Association, and we're now also supported by the French Bar Association. Since 2016, we've provided free, independent legal assistance to over 11,000 asylum seekers on the Greek islands of Lesbos and Samos. This year has brought many challenges, from the recent devastating fire on Lesbos that destroyed Moria Camp and our offices, to the coronavirus outbreaks on both islands. In this context, guaranteeing meaningful access to justice and legal support is more important than ever. Il y a encore des dizaines de milliers de demandeurs d'asile bloqués sur les îles grecques. La plupart vivent dans des centres d'accueil dans des conditions éprouvantes, avec un accès limité à des services de base. Ils attendent leur entretien d'asile, un élément fondamental dans la décision prise pour les reconnaître ou pas comme réfugiés. Par contre, l'État ne fournit pas d'assistance juridique à ce stade-ci, et la plupart des gens participent à leur entretien sans avoir parlé à un avocat. ALEAL helps asylum seekers understand their rights and obligations and be fully prepared for their interviews. We also assist with family reunification cases and provide legal assistance to unaccompanied minors, in particular to those incorrectly registered as adults. We have worked on Lesbos since 2016 and recently launched a new project on Samos. Our team is a combination of full-time staff and volunteers with full-time Greek lawyers working alongside volunteer European lawyers and legal assistants. Over the past 4 years, over 250 people from 18 European countries have volunteered with us. Thank you again for selecting European Lawyers in Lesbos as the recipients of this award, and thank you to all of our staff and volunteers for your incredible work over the past 4 years. If you would like more information about our work, please visit our website and do not hesitate to get in touch. Thank you.
Salut. Olá a todos. Hello everybody. My name is Ettore Botazelli and I'm speaking to you from Curitiba, Brazil. This year we are facing a very difficult time with many challenges. And UIA has kept an important rule, cutting all the physical distance among all of us. UIA has promoted the rule of law protection, the human rights defense, and also the business exchange. This year Congress will deal with very important issues in the human rights and legal fields. Welcome 2020 UIA Virtual Congress. Please keep in touch and do not miss our next UIA events. Bienvenidos al Congreso Anual de la Unión Internacional de Abogados. Soy Claudia de Buen, primera vicepresidenta y presidenta electa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es un gusto y un honor para mí estar con ustedes el día de hoy y poder intercambiar entre los diferentes países las experiencias que han surgido por la pandemia que ha azotado al mundo. Una pandemia que nos ha hecho reflexionar sobre los valores y sobre los cambios que tenemos que hacer de conducta para que este mundo sea cada día mejor. Y nosotros hoy estamos para eso. Muchas gracias. Nos vemos en estos días. I'm Judge Bernice Boydonald from the United States of America, a proud member of the UIA. The UIA is particularly important to me because of the things that we're enabled to do. The UIA allows people from around the world to discuss issues of human dignity, personal privacy, crime and violence, intellectual property, children's rights, safety and security, individual rights, justice, commercial law, and a range of other issues. It allows us to realize that we have more in common than we have that divides us. UIA offers a light in this time of darkness. Join us. It's an honor to introduce our first keynote speaker, Loretta Lynch. Loretta Lynch is an American lawyer who served as Attorney General of the United States from 2015 to 2017. Loretta fue designada por el presidente Barack Obama para suceder a Eric Holder y previamente sirvió como Attorney of the United States for the Eastern District of New York under both President Bill Clinton and Barack Obama. Loretta Lynch est la deuxième femme et la première femme afro-américaine à être nommée à ce poste. Merci, Loretta Lynch. Hello, everyone. I'm delighted to join you here for the UIA Virtual Congress 2020, 3 days around the legal world. While we all wish we could be together in person, the times we are in have kept us apart. Yet in this time of attenuation and separation, it is the connections that we choose to make that tell us who we are, that tell us what we value, that tell us what we hold most dear. And I'm so glad that all of you chose to come here together to celebrate, to uphold, and to honor not just the role of lawyers, but the rule of law itself. It was my honor to serve as Attorney General of the United States in the administration of President Barack Obama. It was my privilege to represent the United States in meetings and conferences with my counterparts around the world. I saw firsthand the dedication, the commitment of the lawyers who circle this globe. All of you help shape governments. You help regulate international commerce, and you protect the rights of marginalized people the world over. I was proud to stand with you then, and I am honored to be here with you now. Now, since its inception almost 100 years ago, this great bar association has always known the profound commitment required to maintain the rule of law, along with the honor and the integrity of our profession. Indeed, you were founded in the shadow of the Great War, and from the beginning, devoted your efforts to maintaining a lasting peace. Your mission is more important than ever, especially your stated commitment to promote the rule of law and address essential human rights issues. It's been my privilege to have helped carry that same mission forward at home and abroad, as well as to the halls of power in Washington, D.C.,
where it currently seems as if a reminder of the importance of the rule of law is needed every day. Now, to state that the rule of law is currently under attack in this day and age is to utter a profound understatement. We are in the midst of a global pandemic. Our planet, our only home, continues to warm at an unprecedented rate. Refugees remain in limbo while supposedly enlightened countries throw up walls of fear and division. And brave lawyers who fight for human rights are still being challenged, being threatened, and being imprisoned. The rise of authoritarian regimes around the world, a rise enabled by trampling upon the rule of law, brings back memories of strong men and autocrats we thought we had conquered in the last century. And my own country's embrace of those strong men and autocrats does not cover us in glory. It has been particularly jarring to realize that my beloved country has not been immune to these attacks upon the rule of law. Institutions that represent our highest and best ideals, our courts, our military, are being denigrated. They endure a barrage of criticisms flung at them not to strengthen them, but rather to undermine them for personal and partisan purposes. International bonds are being broken. Norms of discourse and behavior are being shattered and ignored. And in the office of the leader of the free world, personal interest has been placed ahead of our country's, indeed, ahead of the world's. Now, I'm often asked if I worry during these times, and I do. I worry along with all of you. I worry that people do not realize that democracy, like peace, is fragile and must be tended. I worry that people are losing faith in the ability of government to better their lives. I worry that my own country is turning away from its founding ideals. We once stood as a beacon of freedom and hope and led the world in supporting the rule of law. We've taken a break from that role for the past few years, that is true, but it is my hope that we can come back to our place in the world with a clearer awareness of our strengths and our vulnerabilities, along with a greater sympathy and connection to other struggling democracies. That would indeed be a flower rising from the ash heap of this time. But how do we hold on to hope in the midst of this, the winter of our discontent? Well, my hope, ironically, stems from some of our darkest times. Several years ago, I was privileged to provide assistance to the International Criminal Tribunal for Rwanda, first in the nature of trial advocacy, and then through a witness tampering investigation. And as you can imagine, I spent my days immersed in the darkest examples of man's inhumanity to man. And I recall sharing my experiences with a friend when I returned home and telling him of the shattering pain that I saw all around me. And my friend told me that those stories actually made him despair of the human condition, that perhaps we were not advancing along our human potential, but were destined to remain mired in a life that was nasty, brutish, and short. I have given serious thought to that sentiment then and now, as I watch us turn away from the progress of generations and embrace division and vitriol. But I still have hope. My friends, I still have hope, because whenever we are confronted with the specter of the evil that can walk this earth, we turn to the law to deal with its after effects, to deal with those who would reap the whirlwind, and to bring justice to those caught up in its wake. We choose the law, even when the twin pulls of revenge and retribution are strong in our side. We choose the law, not because the law is perfect, but because it pushes us toward our better selves. We choose the law because that is how we protect the weak from the strong, and that is how we make real the promise of never again, and that we continue to make that choice, even in the face of fear and provocation. It's not a weakness, it is our greatest strength. Now, like all of you, I am fortunate beyond words to have had a life within the law. I've represented my country in court
and represented individuals before the bar of justice. I've worked to ensure that the engines of commerce ran freely, and I've worked to ensure that the perpetrators of genocide were held to account. And I was blessed beyond belief to serve the United States Department of Justice, our only cabinet agency named after an ideal. I've had many memorable moments, but what has been most moving to me throughout my life in this great profession of ours have been all of those people who had no reason to believe in the legal system or that justice even knew their name, but who at some point in time placed their faith in me, who placed their faith in the law to bring them some measure of justice. They are still here. They now look to us. They now place their faith in all of you, in all of us. They come to us with their most difficult problem, their most painful issue, their darkest moments. Now is the time to reaffirm our commitment to the principles that have brought us this far. Now is the time to understand that even though, yes, we are being challenged, we have survived this challenge before. And now is the time to draw strength from them, to look to their faith in us and in the law as we commit ourselves to using the rule of law to bring freedom and justice to all those who are in the shadows of oppression. Because when we do that, when we achieve true access to justice, we have seen people around this globe find their voice, affirm their humanity, and take control of their destiny. I want to thank you for letting me spend a few minutes with you here today. But most importantly, I want to thank all of you for all that you are doing to protect both the rule of law and all those who rely upon it. I look forward to standing with you as we continue in this fight. I wish you a most wonderful conference, and thank you again. Now it's my pleasure to introduce you our second keynote speaker, Mr. Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti es un célebre abogado penalista y político francés. He is renowned for the number of acquittals he has obtained of high-profile cases. El 6 de julio de 2020 fue designado ministro de Justicia bajo la presidencia de Emmanuel Macron. Merci, Monsieur Dupond-Moretti. Mesdames et messieurs, l'Union internationale des avocats m'a proposé de m'embarquer pour son tour du monde du droit en 3 jours grâce à la magie du numérique. Et c'est avec plaisir, chers amis, que j'accepte le voyage. Avec plaisir et pour tout dire avec reconnaissance. D'abord parce que ce voyage me permet de saluer à distance Madame Loretta Lynch, ancienne attorney générale des États-Unis, et ensuite parce que, hier avocat, aujourd'hui ministre de la Justice, je connais l'engagement de l'Union internationale des avocats pour soutenir la profession d'avocat, développer la formation, promouvoir l'entraide entre professionnels par-delà les frontières. Je mesure l'importance de son combat depuis 1921 pour faire vivre l'état de droit dans les 110 pays dans lesquels elle se déploie aujourd'hui au bénéfice des libertés et des droits fondamentaux. Je sais la vigilance dont elle fait preuve pour donner l'alerte lorsque, comme c'est hélas trop souvent le cas, la vie des avocats est menacée lorsque leur voix est étouffée. Mesdames et messieurs, partout dans le monde, les avocats sont le cœur battant de l'état de droit. Défenseurs ou conseillers, pénalistes ou civilistes, les avocats s'engagent, s'expriment et s'affrontent, mais toujours se battent au nom de leurs idéaux. Souvent, leur liberté de ton dérange, leur impertinence irrite, leur indépendance froisse les conformistes
et les tenants de l'ordre établi. Et pourtant, la liberté de tous est à ce prix. Il n'y a pas d'état de droit sans garantie des droits de la défense, du droit à un procès équitable, de la liberté d'expression, de garantir à tous le droit à un défenseur. À l'heure où le terrorisme frappe, il l'a fait de manière particulièrement cruelle en France récemment. Il nous faut sans cesse rappeler que le droit est le meilleur rempart contre la barbarie. Il ne faut rien lâcher de nos valeurs. Celles que vous incarnez sont précieuses. Il n'y a pas de justice humaine attentive aux fragilités de nos semblables comme aux espérances dont ils sont porteurs sans des avocats prêts à élever la voix et faire prévaloir la règle de droit sur toutes les oppressions dont les hommes et les femmes sont victimes. Voilà pourquoi je me battrai sans relâche à ma place, comme je l'ai toujours fait pour les droits de la défense, la liberté de la plaidoirie, la préservation du secret professionnel. Voilà pourquoi je serai toujours là à vos côtés pour vous soutenir lorsque vous dénoncez les atteintes à l'exercice du métier d'avocat. Mesdames et messieurs, face aux mutations de nos systèmes judiciaires, les avocats exercent un rôle irremplaçable de pionniers, d'éclaireurs, de vigies. Aujourd'hui, la révolution numérique transforme en profondeur nos organisations judiciaires, nos pratiques, parfois même jusqu'à nos conceptions de la justice. Elle fait aussi peser le risque d'une déshumanisation de l'institution judiciaire et d'une mise à l'écart des justiciables les plus humbles, situés du mauvais côté de la frontière numérique. Dans le même temps, l'internationalisation du droit enrichit nos traditions nationales, se nourrit du dialogue des juges. Le droit français s'élabore en France, mais aussi à Strasbourg, à Bruxelles et dans l'ensemble des enceintes internationales. Cette ouverture n'est toutefois pas sans risque. La concurrence agressive des systèmes judiciaires soulève des questions inédites. Quant à la souveraineté des États, le développement du numérique ouvre des perspectives magnifiques, mais parfois effrayantes, et remet en cause les limites territoriales dans lesquelles le droit s'applique pour accompagner les transformations de nos systèmes judiciaires sans jamais perdre le sens de la justice. Nous avons besoin de convictions solides, de valeurs affirmées, de volontés éclairées. Ces valeurs humanistes, je le sais, ce sont celles des avocats, ce sont aussi les miennes. Et c'est en ce sens que le gouvernement français a engagé un effort financier sans précédent que j'ai l'honneur de porter pour enfin donner à la justice les moyens de sa modernisation. Pour ma part, je n'entends pas choisir entre modernisation et humanité. J'ai l'ambition de construire une justice de proximité, à l'écoute du justiciable, attentive à ses contraintes, ses attentes, ses fragilités aussi. J'ai la conviction que le numérique et l'internationalisation du droit peuvent nous aider à construire une justice plus humaine, plus protectrice des libertés, à condition toutefois de ne jamais perdre de vue le sens de l'humain. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, les avocats, je le dis sans détour et sans complexe, j'ai besoin de vous. Vous portez les espoirs d'une justice ouverte sur la société, sur le monde, sur l'avenir, une justice exigeante, une justice en mouvement, une justice ouverte au changement et fidèle à ses idéaux. Alors, levez-vous, prenez la parole, faites-vous entendre partout où vous vous trouvez pour incarner les valeurs de l'État de droit. Je sais pouvoir compter sur votre engagement,
Vous pouvez compter sur ma détermination à vos côtés dans les combats d'aujourd'hui. Jerry is the first UIA president ever who will not have traveled around the world during his presidency, but he is also the president who will stay in the UIA's memory for having turned our association into a dynamic online institution. Jerry ha liderado la UIA con energía y dedicación en estos tiempos que no han sido nada fáciles, y este Congreso es el resultado de ello. Es posible que Jerry no haya viajado tanto como sus predecesores, pero ha llegado más lejos y ha estado en más países al mismo tiempo que quienes antes ejercieron este maravilloso rol en la presidencia. Sans doute, Jerry a réussi le défi du Covid. Avec vous, le président de l'UIA, Jerry Roth. Hello from San Francisco, California, in the United States. Bonjour à mes collègues et mes amis francophones. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Y buenos días a mis colegas y mis amigos hispanohablantes. Es para mí un gran placer estar hoy aquí con todos ustedes. What a pleasure to be with my friends and colleagues around the world. Well, this has been a year of upheaval, contradiction, and introspection. Upheaval because we have faced a worldwide pandemic that shut down our cities, offices, and courts, and many aspects of our day-to-day lives. A financial crisis that impacted many of our fellow lawyers and that continues to loom over the most vulnerable in our society. A racial reckoning as anger spilled over from years of institutional racism, including in our justice systems in the United States and around the globe. Political crises as the drift towards authoritarianism was exacerbated by the crisis, with attacks on the rule of law, and further deterioration of our public discourse. Those of you following the election that will take place in my country in a few days know what I'm referring to there. And the effects of climate change, including here in California, where unprecedented wildfires burned millions of acres and left the air red with smoke. What a year. But along with upheaval, there have been contradictions, and our experience as lawyers has been complex. We had to work from home for months. Some of us still do, including myself. And we felt isolated at our computers. And yet, in many ways, we're more united than ever. I would give anything to be with you in person right now under the Mexican sunshine at the Congress we had planned in Guadalajara, and we'll be having there next year. Instead, I'm here in my home city speaking to you on a screen. But I have seen more of my fellow UIA members this year than ever before, all over the world, and not across a crowded meeting room, but close up, face to face, in the intimacy of our homes, gardens, offices, dressed in sweatshirts, sipping coffee with families and pets in the background. Much of our work came screeching to a halt. Court cases and business deals froze seemingly overnight. And yet, the pandemic gave rise to new legal issues, and some of our members found themselves with too much work: employment, bankruptcy, force majeure in contracts, business deals, and endless law firm strategy sessions. Some courts, like our firms and our clients, managed to go online very quickly, and whether those changes will or should become permanent is the question to be addressed at one of our main theme sessions. Contradiction also characterized our experience at UIA. Overnight, in mid-March, we had to cancel all of our seminars and meetings. I personally had to erase my entire calendar, meetings and events around the world where I had planned to spread the UIA word. All seemed bleak. For about a week. But within 10 days, we got back on our feet, and thanks to the ingenuity and dedication of our UIA Center in Paris and our members, we went 100% digital with webinars, podcasts, videos, online meetings, and of course, our virtual Congress. There were days when I was able to speak on a panel in Kuwait in the morning, in Paris in the afternoon, and in Singapore at night, and without having to go through a single line at airport security.
Right now, our relationship with our members, individuals and bar associations, and our sister organizations have never been stronger. Our own personal experiences have also been a bit of a contradiction, a paradox. I felt deep frustration at all my plans being dashed, but that is mixed with great pride in what we accomplished. I've had real concerns about my family, my practice, my UIA colleagues, my country. But those worries have given way to a profound sense of admiration at how our UIA colleagues around the world have adapted, have stepped up, have reached out to each other, and have kept our association thriving. De plus, nous avons traversé au cours de cette année une période d'introspection extraordinaire pour l'UIA, pour notre profession, pour chacun d'entre nous à notre fort intérieur. Pendant mon mandat, je suis sans cesse revenu sur la question pour laquelle je m'étais investi au titre de ma présidence par devant vous au Congrès de Luxembourg. Quel est le rôle de l'avocat, notre rôle, dans un monde que l'instabilité gouverne de manière récurrente? Comment pouvons-nous retenir notre engagement envers nos clients, nos collègues, notre profession, nos communautés et nous-mêmes lorsque le sol se dérobe sous nos pieds? Je ne me doutais pas que cette question deviendrait encore plus critique quelques mois plus tard, lorsque le sol ne s'est pas simplement dérobé, mais a tremblé violemment, tout comme lors des séismes que nous connaissons trop bien ici à San Francisco. J'avais l'espoir d'avoir des réponses claires à l'heure qu'il est, et je ne les ai toujours pas. Néanmoins, j'ai beaucoup appris. Je me suis entretenu avec beaucoup d'entre vous et je vous ai également observé discrètement. Je vous ai vu vous montrer à la hauteur de ces circonstances inédites, indésirables et implacables. Je me suis senti inspiré par le rôle essentiel que nous sommes engagés à remplir en tant qu'avocats sur tous les continents, souvent de manière désintéressée, en dépit des difficultés que nous affrontions personnellement. Car nous nous sommes rapidement rendus compte que d'autres personnes souffraient plus que nous. Et nous avons réagi avec humilité et efficacité. Parfois, lorsque j'observais de mon écran d'ordinateur toute cette activité mondiale, souvent en pleine nuit en raison du décalage horaire, me sont apparues des étoiles polaires, visibles de nous tous, dès que nous relevions les yeux, qui nous guidaient et nous aidaient à mieux comprendre ce qui se passait autour de nous et à trouver la manière adéquate afin de répondre aux besoins des autres. Premièrement, la solidarité. Les avocats n'ont jamais eu autant besoin les uns des autres que maintenant. Il y a 30 ans, l'ONU publiait les principes fondamentaux sur le rôle des avocats. Et nous reconnaissons maintenant cet anniversaire. L'érection de ces principes fondait en grande partie à la répression engendrée par la fin de la guerre froide. Depuis des décennies, cette guerre s'est achevée, mais les avocats à travers le monde entier sont à certains égards plus exposés que pendant cette période difficile. Menacés et punis pour n'avoir fait qu'exercer leur métier, pour avoir osé plaider pour leurs clients, souvent assimilés aux clients auxquels ils portent assistance. Le constat de cette année dans beaucoup de juridictions est épouvantable, un triste bilan abyssal. On peut citer de nombreux exemples, dont la mort de Ebru Timtik suite à sa grève de la faim dans une prison turque où elle était enfermée pour avoir défendu ses clients. Une mort qui nous ébranle profondément. L'assassinat odieux du bâtonnier de Port-au-Prince en Haïti la même semaine, l'emprisonnement actuel de l'avocate iranienne des droits de l'homme, Nasrin Sotoudeh, les avocats poursuivis et persécutés en Chine, en Biélorussie, aux Philippines, en Colombie et ailleurs, nous rappellent constamment la cruciale nécessité de notre unité pendant ces temps de tempête. Dans chaque cas, les avocats ont pris la défense de leurs confrères et consoeurs, ont exigé la justice, ont travaillé main dans la main
à travers les frontières pour la défense de la défense. Et c'est à mon sens la seule manière d'honorer les principes édictés par l'ONU et leur insuffler une dynamique de vie active, visible et persévérante. Deuxièmement, l'état de droit. Cette phrase forte, si essentielle, mais si galvaudée, constitue un fil conducteur de tout ce dont nous avons été témoins cette année. En décembre, j'ai écouté le discours d'un ministre chinois qui a déclaré à des centaines d'avocats que l'état de droit varie selon les pays et n'a ni portée ni signification universelle. J'ai aussi rencontré les leaders des barreaux polonais qui ont décrit avec force et détail les moyens parfois agressifs, mais souvent subtils, utilisés par les autorités pour miner l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui a provoqué en réaction la marche des 1000 toges dans les rues de Varsovie. Je me suis entretenu par ailleurs avec nos membres en Algérie et en Hongrie, en Amérique latine et en Afrique, tous inquiets par les atteintes réitérées à l'état de droit et à l'indépendance des avocats dans leur pays. J'ai vu le président des États-Unis imposer des sanctions financières et des restrictions de déplacement aux procureurs et aux autres officiers de la Cour pénale internationale, punis d'avoir exercé leur fonction d'enquête, un acte flagrant d'intimidation. Et, comme nous l'avons prédit, ceux qui violent l'état de droit sont aussi souvent ceux qui se fondent sur l'interprétation erronée du concept pour se défendre. Les événements de cette année nous ont appris que nous devons nous protéger contre cette distorsion de langage et assurer l'état de droit au vrai sens du terme, contre ceux qui, nombreux, le déforment dans le seul but de le détruire ou de lui ôter toute portée essentialiste. Tercero, el papel absolutamente esencial de los colegios y asociaciones de abogados, nuestros queridos miembros colectivos, en la protección de sus miembros y en la organización de sus esfuerzos para ayudar a nuestras comunidades. Me siento tan conmovido por las iniciativas de los colegios para ayudar y prestar asistencia y formación, así como aconsejar a sus miembros sobre cómo hacer frente a la crisis, cómo ayudar a los abogados jóvenes que en los inicios de su carrera se enfrentan a un mundo al revés, cómo asegurarse de que las comunidades más vulnerables puedan recibir los servicios jurídicos que necesitan y cómo proteger el Estado de Derecho y defender a los abogados en peligro. Al Barreau de París, la Law Society and el Bar Council of England and Wales, los colegios de México y de España, los del Oriente Medio y en Australia y Japón, las abogacías de África, a todos nuestros amigos en Líbano, quienes sufrieron ante la devastación de la explosión en Beirut, a las otras asociaciones con las que trabajamos estrechamente este año. Les agradezco mucho su labor y empeño. Reconocemos su involucramiento y les estamos muy agradecidos por ello. Y por último, debemos renovar nuestro compromiso de fomentar la diversidad y la justicia racial. Como estadounidense, sigo horrorizado por la muerte de George Floyd, una crueldad inimaginable nacida del prejuicio. Esta tragedia nos ha hecho plantearnos importantes cuestiones que abordaremos en nuestro tema principal el viernes sobre el racismo arraigado en nuestros sistemas de justicia y nuestros bufetes de abogados, departamentos de policía y nuestra sociedad por todo el mundo, tal como han evidenciado las manifestaciones desde París hasta Australia. Cuando consideramos que las minorías han sido las más afectadas por la COVID-19,
el papel crucial de los abogados en la lucha por la equidad y la justicia se hace aún más patente. Para una asociación como la nuestra, orgullosa de su multiculturalismo, esta es nuestra lucha. Al mismo tiempo, deseo mencionar uno de los aspectos más impresionantes del año. Desde el principio de mi mandato, cuando me reuní con las presidentas pasadas, presentes y futuras de los colegios de Bulgaria, de Hong Kong, del Reino Unido, de la Barra Mexicana, de Barcelona, de la AIJA, de la ABA, de la FBE y otras, quedé asombrado por las mujeres líderes de las abogacías del mundo. Tanto es así que organizamos una serie de jornadas de mujeres líderes en español, inglés y francés, donde ellas nos relataron sus historias, a veces conmovedoras, a veces graciosas, siempre con dolorosa sinceridad, sobre los desafíos a los que se habían enfrentado. Por favor, estamos en 2020. En muchos países, la mitad de nuestros abogados son abogadas. Pongamos fin a estereotipos, diversifiquemos en nuestros líderes y trabajemos juntos en esta difícil profesión que es también exigente, agotadora y apasionante, y que hemos escogido, hombres y mujeres, codo a codo. Ya ha llegado la hora. It is time. On a final note, I also hope we can take care of ourselves. Nobody can deny we've all been frustrated, at times angry, maybe even hopeless. This year certainly didn't turn out the way I hoped, and I'll always regret that. But I remember a line from a movie I recently saw. The measure of our success is how well we cope with disappointment. When I step back, I realize the extraordinary efforts by our membership and by lawyers around the world to support each other, to support UIA, and to support our profession. It didn't have to be that way. We could have turned inwards towards bitterness and disappointment, but we didn't. I will remember 2020 as a year of sharp turns I didn't see coming, but I'll also remember small triumphs, unexpected kindnesses, a thoughtful call, or an uplifting email, discussions with my young UIA mentee about his plans, or with my many mentors who encouraged me throughout the year, and the many new ways we found to connect with each other. At the end of the day, we lawyers, my fellow UIA members, well, we're a pretty indomitable bunch. Thank you. And I wish you all a wonderful virtual Congress 2020 as we travel at a distance, but very close together, around the legal world in 3 days.